מה תעשה איתה? מה הם יעשו איתה? בוקר טוב לכולם, מסיבת עיתונאים לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, שבת 3, שלב זה כל הכרטיסים נמכרו, נראה מה יהיה בהמשך. נמצאים כאן גבי והמאמן, נתחיל בשאלות עם גבי, נשחרר אותו לאימון ואז נעבור למאמן, אז בבקשה. בוקר טוב גבי. התחושות ביום שבת האחרון היו מאוד לא נעימות בסיום המשחק. אתה יכול לספר מה עבר עליכם בימים האחרונים מאז? כן, כמו שאמרת, התחושות היו מאוד קשות. קיווינו לתוצאה אחרת, זה לא הלך. לקח לנו איזה יומיים להתאושש, ועכשיו הפנים כבר לשבת. היה שם רגע בסיום שערן נכנס לחדר הלבשה בחזרה, ביקש שתעלו לעלות לדשא, להגיד, לא יודע אם להגיד תודה לקהל, אולי גם לספוג טיפה את האווירה מהאוהדים, למרות כל מה שקרה. לא הסכמתם לעלות בחזרה למעלה, אם אתה יכול להסביר מה עמד מאחורי ההחלטה הזאת? אני חושב כקבוצה וכשחקנים הרגישו שהקהל באותו משחק לא היה איתנו, ומאוד נפגעו. כשחקנים דיברנו על זה, גם אולי זה היה טעות לא לצאת, כי האוהדים לאורך כל העונה כן תומכים בנו וכן איתנו. אתה יודע, לפעמים זה אמוציות של אחרי משחק ולא תמיד רואים את הדברים אובייקטיבי, אבל דיברנו על זה, שוחחנו על זה ונתקן מה שצריך לעשות אחרי המשחק. ישנה אווירה כבר כמה ימים, אולי אווירה רק בתקשורת, כן? אבל אולי גם בקרב הקהל, שכביכול העונה הזו בליגה סוג של נגמרה, שאין לכם באמת סיכוי לזכות באליפות. אני יודע שהמאמן דיבר איתכם על זה ואמר דברים מן הסתם הפוכים. 11 מחזורים לסיום העונה, 8 הפרש. לא בטוח שזה באמת גמור, זה יהיה קשה מאוד, אבל לא בטוח שזה באמת גמור. אני לא חושב שזה גמור. אנחנו כרגע, אתה יודע, תמיד מסתכלים על חיפה ועל באר שבע. אנחנו נראה לי כרגע צריכים להתרכז בעצמנו בלבד, ולעבור כל משחק כאילו זה גמר גביע באמת, ולא להסתכל ימינה או שמאלה, פשוט באמת כל משחק להתרכז בו ולתת את המקסימום ולהמשיך קדימה. מרגיש יש עליות וירידות בחודשים האחרונים אצל מכבי תל אביב. איך אתה מסביר את זה? מה לדעתך משתנה ממשחק למשחק ומה צריך לעשות אחרת? תשמעו, החלפנו מאמן, היה דרך מסוימת, פתאום מאמן אחר מגיע עם דרך מסוימת, ואני חושב שלא יצרנו מומנטום, אפילו כשחקנים, אנחנו מרגישים שלא כל אחד מצליח להתחבר כמו שצריך העונה, דברים הולכים קשה יותר, אבל אנחנו כקבוצה צריכים להתעלות על זה. זה קצת הולך קשה כרגע, כמו שכולם רואים, גם אנחנו לא מרוצים מאיך שאנחנו משחקים כל כך, אבל זה העונה, ועם כל הכבוד אנחנו בחצי גמר גביע, מקום שלישי עוד לא נגמר, אז עם כל זה שאנחנו כביכול לא מרוצים מעצמנו, אנחנו עדיין שם. מה צריך לעשות אחרת ביום שבת נגד הפועל חיפה, כדי ששוב תישארו שם, כמו שאתה אומר? קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לנצח. גם שאנחנו לא משחקים טוב, צריך לדעת לקחת נקודות. זה קודם כל, לצבור ביטחון כל משחק שעובר ולאסוף את הנקודות, זה הכי חשוב כרגע. לא מסתכלים אם שחקת טוב, ניצחת 3-0, זה העיקר הניצחון כרגע, כי זה המאני טיים. דיברנו לא מעט העונה על זה שאתם ההתקפה הכי טובה בליגה, זה עדיין המצב, גם ההגנה הכי טובה בליגה, זה עדיין המצב. אתם גם קבוצה שעדיין לא הצליחה להפוך אף משחק לניצחון. ומכבי תל אביב של כל השנים האחרונות, קבוצה שאתה יודע, נקנעת לפיגור, הכל בסדר, ממשיכים, עושים טקו, הופכים את התוצאה. העונה חוץ מאום אל-פחם, לא קרה לכם באף משחק, בליגה בטח זה לא קרה באף משחק. אם אתה יכול להסביר למה זה קורה, אתם כאילו מקבלים את הגול שוויון או את הגול נגדכם, וכאילו הקבוצה נופלת. כן, יש לנו את הבעיה המנטלית הזאת, ואנחנו כן מדברים עליה בשחקנים. צריך לשפר את זה, אין מה לעשות, אתה יודע, זה מין עונות כאלה שהכל הולך קשה ופתאום אתה מקבל גול והכל יורד.
אנחנו נצטרך לשפר את זה, אין מה לעשות, כי כרגע אין לנו את הפריבילגיה הזאת להסתכל הצידה. פשוט להמשיך קדימה, אין ברירה. מסתכלים על המספרים שלכם העונה, יש לכם 250 קרנות מהרגע שהתחילה העונה. זה בערך 10 קרנות למשחק בממוצע. הפקעתם גול אחד מקרן כל העונה הזאת. משחקים אחרונים זה או אתה או אופיר שמרימים את הקרן. מה קורה? למה זה לא משתפר הפרמטר הזה? אנחנו מדברים על זה מלא, ואני יכול להגיד לך שגם בהגנה אנחנו לא נראים כל כך טוב בנייחים. ואנחנו צריכים אולי לקחת את זה יותר ברצינות, כי לפעמים זה מכריע משחקים. צריך להשתפר את זה, אין מה לעשות. אנחנו כן עובדים על זה באימונים, אולי לקחת את זה יותר ברצינות. כמו שאמרתי, זה כן משהו קריטי, גם במשחקים שאתה לא משחק טוב, לדעת לקחת איזה נייח אחד וכן להפקיע. וגם בהגנה, ספגנו מול מכבי פתח תקווה בנייח. אני חושב שאנחנו צריכים להתארגן יותר מהר, לעשות את הדברים יותר טוב, ולתפוס את עצמנו בידיים. באופן אישי הייתה לך פתיחה מדהימה לעונה הזאת, מספרים היו מאוד טובים במחזורים הראשונים, יש איזושהי ירידה בתקופה האחרונה, כבר תקופה לא מבוטלת הייתי אומר. אני יודע שאמרת שהשפיע עליך כל הנושא הזה של פעם הרכב, פעם לא הרכב, השינוי עמדה אולי. איך אתה מרגיש ספציפית, אם אתה יכול להסביר למה אנחנו רואים את הירידה הזו? אני חושב שזה לגיטימי כשחקן, אתה יודע, שחווה הרבה עליות וירידות, במיוחד שהקבוצה, אתה יודע, פחות הולך לה, ודברים קצת הולכים קשה. אז גם מבחינת שחקנים, ואני ספציפית, דברים הולכים יותר קשה. ברור שאני לא שמח מאיך שאני משחק, והרבה עליות וירידות, ובמיוחד בתקופה האחרונה. אבל עוד פעם, אני פה בשביל לעזור לקבוצה, ומקווה שעכשיו, אתה יודע, קצת נחזור לעצמנו כקבוצה, קודם כל זה הכי חשוב, ובעיקר לעצמי. Good morning. Hi, good morning. We heard you talk after the game, and you said you don't want to say things you will regret because you want to see the statistic of the game. Now that we're a few days later, what do you understand about the game against Apol Yerushalayim? I understood that we should have more consistency, but not just during the games. It's even game by game, because I think what a team makes stronger is the consistency, and it's just to try to fix it here in the training ground, to be stronger, but not just with or without the ball. It's just with the mentality, and I think we lost that consistency after 15-20 minutes, and it's something that we have to recover. Do you feel the pressure? How do you handle the pressure around Maccabi Tel Aviv? I said when I arrived here that I'm used to deal with the pressure, but it's true that it has surprised me that since I've been here, even when we've won games, it was something like okay, we weren't play well, or I think the most important thing, and especially in a club like this, is obviously to play well, but to win games, no? And I think the atmosphere now is not the best, but again, asking about the pressure, I want to take all the pressure on my shoulders, because I felt that the players, especially in the second half, felt that pressure, and I want to take that pressure, because again, I can make mistakes like I made in the substitutions, but I prefer that the crowd is with the players and to boo me at the end of the game, because the players need the crowd. We spoke about the game on Saturday, and I asked you that maybe not in the right way. I will ask it now again. As I asked Gabi, Maccabi Tel Aviv is the biggest club in Israeli football, cannot take a game when he's down and reverse it. I mean, we haven't seen it since the beginning of the season. The most you got is draw when you're not leading the game. Is it only mentality or something else? I don't think. I think it's not just about the result, because you can be winning or you can be losing or you can be drawing, but this to be on the pitch during those 95-96 minutes with the same intensity, with the same consistency, with the same concentration, and I think it's something that we have to
work, but it's true that now in this moment that the confidence is not 100%, we should work here. But again, it's not why we are because we are winning or we are losing. It's something that we have to work. We have to approach the game, and not just approach the game, because we approached the game really well last Saturday, and then after 15 minutes we disappeared. So it's something that we have to keep going, because we have 2-3 months to keep winning games and to show how good and how strong this group is. What kind of reaction did you get from the players in the last few days here in Kiryat Shalom? You know, the following day was frustrating for everybody, because everybody knew that there hadn't been a good game. Everybody understood the frustration of the crowd. But again, 2 days later, we are here together. I've seen a really good group. As we are doing usually, we analyzed our game, we analyzed our mistakes, we analyzed the things that we did well, especially those 15, 20 minutes, and to try to, as a coach, to make that balance in between the things that we did bad to correct them and the things that we did well to keep doing. Apol Haifa is not in a good moment right now. They lost heavy loss to Maccabi Haifa in the recent game. Also, they will not be on the playoffs, so they are a little bit, down now. What kind of game do you expect on Saturday against them? Difficult, because if you look at the last result, maybe no. You are right. But if you look at the big picture, and especially the last 12 games or 10 games, they have improved. It's a team that is really difficult to score against them. They are based in their defense, but if we allow them to play, they have good players to play. So again, tough game, but once again, it's about us, and to keep growing and to keep being together, and to show that we are more together than ever. In last Saturday, Eran Zahavi spoke and he said a lot of things. One of them, after that we spoke on the press conference, Eran said that you want to play in a different system, but you don't have the players for that. What did he meant when he said it? What kind of system are you trying to play, and you don't have the players for? Ask him what he wanted to say, because I know the players, I know the squad. Obviously, I know the squad much better now than I arrived, and my job as a coach is to try to find the right formation with the right players and to find the right substitution. So I don't know what I wanted to say. I believe he meant the 4-3-3 or maybe the 4-2-3-1, and we asked about it many times. You said you have the two strikers, Eran and Jole. But I want to take you back a few months ago to the World Cup, Argentina. They had the same situation with Messi and Lautaro Martinez, and then they switched and they put Julian Alvarez as an inside forward, and they were able to play maybe as you want to play in Maccabi. But we haven't seen anyone in Maccabi this season trying this. Is it because Jole cannot really play on the wing, or another explanation for that? No, the explanation is, and I think I said a few games when I don't know if you or someone asked me about why I didn't take out Jole, or because, but because as a coach, and again without the full knowledge of the squad, since I arrived here, for that reason I said that now I have a much better knowledge that I had. If you look at the statistics, when you have two players on the pitch who have scored 40 goals, it means that this is going to be difficult to take them up. But again, now I've been here for a while. I know more the players who weren't used. I'm sure that they are going to be more used now. Players like Raresile, who wasn't here, for sure he's going to help us from now. So it's just the thing that we are growing and we are improving, and my job is to pick the best 11 and to have 22 players always ready to play. What can we expect from Maccabi Tel Aviv on Saturday? What kind of things we should expect to be improved in the next game? To play better when we have the ball, to be more consistent when we don't have the ball, and in an easy way is to be much better, or to be not much better, to be as we were the first 15 minutes. Good with the ball. We've seen images that in the first 10-15 minutes Sabo was recovering the balls
in their box, and then we scored the goal. We had chances to score, and then from those 20 minutes, we didn't do the same. So it's just to keep doing the things that we are doing well, because when we play, even from the back, we have players to build up from the back. We have players to play attacking. We have players to play transition. So it's just to be consistent and to play good with the ball, and to be confident and to be compact when we don't have the ball. One last question. You said yourself also right now that you take responsibility for the substitution that you made in that game. Now when you look back, do you, what was the reason behind it? And do you understand why the drop was so big when you took out Parfait and Gabi and replaced them with Dor and Dan? Look, I've analyzed the game like I always do every single game, and even every single training session. And tactically, it was a clear substitution. And if in the way that we were playing, I don't know if I would have done the same, because again, tactically, I think that the team needed we were losing balls in the middle. We were giving them the chance to have transitions, and I wanted to stop that miss of losing space in the middle with Dan, a player who, if I don't know wrong, he was the best player in the league 1 or 2 years ago. So I wanted a player who has given us a lot. And then with Dor Perez, with the leg fresh, Parfait was tired, even he was sick, ill or sick the following day. And I wanted to fix more the middle of the pitch and to have legs, the quality of Gulli to play with the ball. But it's true that's something that I made the mistake that I didn't know. I couldn't imagine that the substitution was gonna affect in the terms of the reaction of the crowd and the reaction of the players. So for the reason I said before, that when something like that will happen again, I will try to not happen again. But if something like that happen again, I prefer to wait till the end of the game and for the crowd to boo to me and to criticize me, because again the players need their support, and the players feel that they are behind us. And if I'm not wrong, again, we are going to have more than 3,000 people on Saturday on the game, which is good. And I am asking for them to be supporting to the players and to get the critics to me. Thank you.